All right, thanks everyone for tuning in to this very special edition of Trending Echoes, brought to you by Trends Research and Advisory. This is your host, Omar, and I must say I am absolutely thrilled and excited to introduce our next guest. He is the Senior Visiting Research Fellow at Oxford Institute for Energy Studies and the former Acting Secretary for OPEC. His titles and associations pretty much have no ending, but I'm very, very happy to introduce our next guest, Dr. Adnan Shihab-Eldin. Welcome to the studio. It's my pleasure, Omar. It is an absolute honor to be here with you. We had a conversation earlier off the record, and I have to say, it was probably one of the most engaging conversations I've had in a while. That's very kind of you. All right. Now, Doctor, there's a few things that we want to talk about. First of all, before we get started, COP28, probably the event of the year. What are your overall general thoughts on the progress happening here? Well, so far, I think it started on the right foot. I mean, there were a couple of announcements that people were not sure they will happen or not. For example, the announcement about the activation of loss and damage fund that was agreed upon in COP27. I think that was a very big boost, followed immediately by the announcement of the president of the United Arab Emirates of the pledge for $30 billion for the fund for solution investment in climate change with a goal of 250 billion. So I think these are sort of give everybody a head start running. Of course, when you have a COP28 or COP27 or any COP, there are diverse interests, diverse points of views, and they're starting to show. And I think it's good to show them and put them and debate them, because if you keep them underground, you never make progress. Absolutely. Now, we were talking also earlier, and there was a question being asked, وهو هل بالإمكان الوصول إلى الاستدامة من خلال التوسع الكبير في استخدامات الطاقة المتجددة؟ يمكن الإجابة على هالسؤال هذا أقول إنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة من غير التوسع الكبير في استخدام الطاقة المتجددة، لكن بحد ذاته التوسع الكبير لن يحقق الاستدامة لوحده. نعم. أنا أعتقد هذه قضية مهمة الواحد يستوعبها. ليش؟ لأن الطاقة المتجددة طبيعتها متذبذبة ومتغيرة وغير دائمة، فتحتاج تخزين. تكلفة التخزين باهظة جدا جدا حتى الآن. فبالتالي أنت لا يمكن أن تعول فقط على الطاقة المتجددة، يجب أن يكون معك طاقة أحفورية نظيفة مثل الهيدروجين، نيوكلير، طاقة نووية، احتجاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الجو، وهكذا. القضية الأساسية أن إذا أنت اعتمدت من الحين فقط على الطاقة المتجددة وحطيت كل البيض في سلة واحدة، إذا انكسرت أو طاحت السلة وانكسر البيض شو راح تسوي؟ نعم. فهذه قضية جوهرية الناس لازم تفهمها، أنه لازم تنوع. نعم. وين أنت رايح؟ ليش؟ لأن أنت ما أنت تعرف كل التحديات اللي راح تواجه الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. احنا بدينا نشوف مشاكل في سلسلة الإمدادات بالنسبة للمعادن الخاصة بالطاقة المتجددة، موجودة في أماكن معينة فقط ونادر بعضها، وهذا راح يسبب مشاكل جيوسياسية قد تكون أكبر من المشاكل الجيوسياسية الخاصة بالطاقة النفط ولا الغاز. نعم. Very interesting دكتور. احنا ايضا go ahead. لا يعني أنا أجبتك باختصار على نعم. السؤال بطريقة أن هي نعم هي لازم نتوسع باستخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد ممكن، لكن هي بحد ذاتها لن تكفي. صحيح. ولن تكفي لسببين شرحتهم. واحد منهم يتعلق بالمخاطر أنك تعتمد على مصدر واحد. صحيح. وثاني أن قضية التذبذب والطاقة الشمسية مو موجودة لما الشمس تغيب أو في فلازم تخزن، معناتها تتوسع. هاي تكلفة، وتكلفة البطاريات التخزين حاليا باهظة التكاليف، ما راح تقدر توصل حتى لو توسع 3 مرات. أعتقد في حوالي 120 دولة تقريبا أعلنت تعهدها بأنها تعمل لمضاعفة 3 مرات سعة الطاقة المتجددة مني لغاية سنة 2030 أو 2040. هذا شيء جيد جدا، لكنه لن يكفي. نعم. وخطر إذا أنت فقط اعتمدت عليه.
ما هي البدائل الأخرى الموجودة؟ يعني إحنا we don't want to rely فقط على solar power. What are the other options? طبعا احنا مدة 100 سنة 150 سنة قاعدين نعتمد على النفط والغاز والفحم، واللي هو هذا يسبب المشكلة الانبعاثات. فالبديل انك انت تخفض او تقلل او تصفر الانبعاثات من الطاقة الأحفورية. مثلا انت تقدر تحول الغاز الطبيعي الى هيدروجين نظيف، واي ثاني اكسيد كربون في عملية التحويل هذه تاخذه وتخزنه تحت الارض الى الابد. فانت استخدمت طاقة أحفورية لكنها نظيفة. نعم. ممكن تتوسع في ذلك في إنتاج بدائل أخرى من الوقود الأحفوري، ما يسمى المنتجات. بنفس الطريقة أنك تأخذ ثاني أكسيد الكربون، يعني قبل ما تستخدمها أو قبل ما توصل للمستخدم أنت أخذت ثاني أكسيد كربون منها بطريقة أو أخرى. يعني ممكن الواحد حتى يفكر أبعد من ذلك. تصور أن أنت عندك تقنية تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو اليوم وتحط ما يعادل برميل النفط تحطه تحت الأرض. واو. وصدرت البرميل، هذا البرميل نظيف لأنك أنت أخذت ثاني أكسيد الكربون اللي راح يطلع من البرميل هذا بعد ما يستخدم، أخذته مسبقا وحطيته تحت الأرض، تختم البرميل تقول هذا برميل نظيف مسبق. يعني ما في ثاني أكسيد كربون، أي ثاني أكسيد كربون راح يطلع منه أنت أوريدي أخذته من الجو، أخذته مسبقا. وما هي هذه التقنية؟ هاي تقنية يسمونها احتجاز المباشر من الهواء. Why is it not used? it is مستخدمة هي، لكن مو بالطاقة، مستخدمة في تعبئة المشروبات الغازية. المشروبات الغازية البيبسي والكولا، ولو اني ما ابي بسيرة البيبسي والكولا اي مشروب غازي يعتمد على ثاني اكسيد الكربون تحطه فيه. في بعض الاماكن ارخص طريقة توفير ثاني أكسيد الكربون أنه تأخذه من الجو. نعم. تلتقطه من الجو. طبعا غالية حاليا، ما تقدر تستخدمها في الأمثلة اللي أنا أعطيتها لأنه وايد غالية. لكن هناك تسليم بأنه إحنا لابد أننا نتبع هذه التقنية ونتوسع فيها في تحول الطاقة. أمريكا استثمرت السنة اللي فاتت $1 بليون للتوسع في هذه التقنية إلى ما يسمى سعة 1,000,000 طن سنويا. نعم. وراح تتوسع إلى أن تصل إلى 1 بليون طن سنويا، اللي هو بالIPCC اللي هي المنتدى اللي تابع للأمم المتحدة، اللي هو مسؤول عن الدراسات تاع تحول الطاقة. عمل تحاليل ووجد أنه لابد من استخدام هذه التقنية إذا كنا راح نصل إلى تصفير الانبعاثات. نعم. وإلى وصول إلى أهداف اتفاقية باريس أنه نحافظ على درجة الحرارة من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة. نعم. هذه التقنية موجودة، لكن إحنا لازم نخفض تكلفتها. كيف تخفض تكلفتها؟ تعمل مزيد من الأبحاث وتتوسع في استخدامها، مثل ما صار بالطاقة الشمسية. إحنا لما بالكويت بدينا بالطاقة الشمسية في 1980 وبنينا محطات، كانت تكلفة الكيلووات باهظة لا يمكن تطبيقها. حتى في كثير ناس قالوا لنا ذاك الوقت بالكويت، قالوا شو لكم بالطاقة الشمسية هذه غالية وتنافس البترول. نعم. شوف وين كنا وين صرنا. ليش صارت؟ لأن ألمانيا والصين وأمريكا استثمروا، والمملكة العربية السعودية الحين والإمارات قاعدين يستثمرون. اليوم ذكر أنه الإمارات استثمرت $40 بليون على الطاقة المتجددة خلال 20 سنة. واو. فإذا هالاستثمار هذا يخفض التكلفة. نعم. وهذا ضروري. أوكي، إحنا بشكل أو آخر بدنا نتكلم على decarbonization of fossil fuels. هذا واحد. أوكي. في واحد ثاني وهو الطاقة النووية. نعم. الطاقة النووية مثبتة وآمنة بغض النظر الانتقادات اللي توجه لها، خصوصا أيام ما يكون في حوادث جسيمة مثل حادث تشيرنوبل أو حادث فوكوشيما. صحيح. هي بالنهاية لا زالت بالنسبة للكيلووات ساعة أقل خطورة من أي مصدر آخر. أوكي. إذا أخذت ما يسمى بدورة كاملة لإنتاج الكيلووات ساعة بالطاقة النووية، تجد أن هي أقل خطورة من أي مصدر آخر. لكن هي مشكلتها وين؟ قضية لما يصير في حادث كبير الناس كلها تهب. صحيح. وتخاف. ثانيا في ناس يقول لك طيب والوقود المستنفذ المشع وين راح تحطه؟
نعم. هو إلى حل انك تحطها تحت الارض، تخزنها في باطن الارض. والحين اول دولة راح تكون عندها تخزين لما يسمى بالنفايات النووية اللي ناجمة عن استخدامها في المفاعلات هي فنلندا، قاعد تبني. وهذا تحل المشكلة على طول، لأن هاي النفايات تكون تحت الأرض في أماكن لا يتسرب إليها المياه على ملايين السنين، فبالتالي راح تظلها موجودة آلاف السنين. فهي هاي القضيتين اللي تشغل بال الجمهور. ولكن الطاقة النووية الحين صار في تسليم، أعتقد في حوالي 22 دولة أمس أو أول أمس هني بالمؤتمر أعلنوا أنهم يتعهدون بالعمل مع غيرهم للارتفاع بسعة الطاقة النووية 3 أضعاف. يعني مثل الطاقة المتجددة. نعم. لكن الطاقة المتجددة لها جمهور أكبر. نعم. خذت 122 دولة، الطاقة النووية خذت 22 دولة. أوكي. طبعا معظمهم دول كبرى بما فيهم الأمارات، لأن الأمارات رائدة بالمنطقة العربية، أول صحيح. دولة عربية عندها 4 مفاعلات شغالة. واو. فالطاقة النووية، الطاقة الأحفورية النظيفة، وسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء، بالإضافة إلى التوسع في الطاقة الشمسية، هو الحل الأمثل واللي أقل خطورة زين وأقل مخاطر. نعم. طبعا مثل ما نعرف مو الكل يتفق على صحيح. هذه الآراء، ومثل ما ذكرنا قبل شوي لما كنا نتكلم، عندك ناس اللي هم على opposite sides of the spectrum. you mentioned to me إنه البارحة كان في discussion، حوار البارحة كان في sharp discussion and the question asked, I'm not sure by who, show me how to reach net zero by phasing out fossil fuels. What was the nature of the discussion, and do you think that we can ever bring people to be on the same page and agree on this? Because to me it seems nearly impossible. Well, let me answer the first question. No. I know who said that. Yes. It's the president of conference, Right. His Excellency Dr. Sultan Jabir. No. He was in a discussion with, I believe, Mary Robinson, who is a former Prime Minister of Ireland or something. And there is a movement Yes. to phase out as soon as possible, if not immediately, the use of fossil fuels, including oil and gas, as a way to reach sustainability. Do you think that's possible without having a serious impact, negative impact? Absolutely not. Okay. Absolutely not. Because number one, as I mentioned in my talk earlier this morning, the energy system that you want to move from one point to another point is very complex, it's very massive. Right. It's not about energy sources. It's about energy sources, infrastructure, trade, and so on. It's like a massive tanker. Yes. And you want to move it from one point to another and turn it around. It takes time. It has Right. an inertia, what they call a very Right. large inertia. Right. So you cannot do that immediately. So you cannot immediately move away from fossil fuels. That's number one. And let me just give you an example. Suppose you stopped investing in a new oil and gas project. What would happen? Within 2-3 years, the world capacity, world supply will drop by 5 million barrels a day, and then by 10 million barrels a day. What would that do to the world economy? What would that do to the developing countries? It will cause havoc in the world economy. Oil prices will go up and down. Developing countries will not be able to afford it. So what you really need is not what IEA or others are advocating, or Mary Robinson, or those who are against fossil fuels. Yes, I agree with them. We need to reduce and stop using fossil fuels as soon as practically possible, but that will take time. Right. So we have to do the transition, as Dr. Sultan said, gradually and orderly. What does that mean, gradually and orderly? We don't throw ourselves out of the window before we make sure that there is something out there to see, Right. to receive us. Right. What is that? Means that we have to have a replacement ready, in place, guaranteed and secure. And those who say, no, we will never reach that because we're using fossil fuels, are not looking at the total pictures. So I explained what needs to be done year by year or decade by decade. And in every step of the way, we have to have alternatives. And the science, I think what Dr. Sultan said yesterday, he said, the science, there is no science, let me paraphrase what he said. He said, there is no science that tell us that if we stop using oil and gas tomorrow, Right. this will reach sustainability. And he's correct. Okay. Because if we stop that, I told you what will happen. Because sustainability is not
by itself. Sustainability is one of the pillars of energy transition. One out of the three. That One you after mentioned. three. The second one is security, Right. energy security. And the third one is access to affordable and clean energy for the developing countries. Right. You know, the developing countries are not responsible for most of the CO2 that's in the atmosphere. That's true. Yes. And I told you earlier, we have the industrial countries Sure. put 2,500 gigatons, That's right. billion, Correct. in the atmosphere. And now some of them, not all of them, are telling us we all have to stop using fossil fuels, although they used the equivalent of 2,500 Right. gigatons in the atmosphere. And now they're telling us we have to stop, maybe use only 250. Right. And 250, Compared to the 2,500. 2,500 was by the industrial countries. Especially over a certain period of time. Over 150. Wow. And now they want, over 25 years, they want us to live on 250 gigatons, and they want to share in that. That's Right. not only for the developing Right. countries. That's not fair. It's Right. not in line with the UNFCCC agreement, the Framework for Climate Change Sure. Convention, which says we have common responsibility, but differentiated, or between us. Differentiated, what does it mean? That my responsibility is different than yours. You are responsible for the 2,500 gigatons, and you have to take responsibility to remove part of it at least. Sure. Part of it. Remember, I said the solution to any pollution problem is based on three principles. Right. One of them Stop. is to stop. Right. You know, if you have a pollution in the river or the lake or in your neighborhood and you want to solve it, the first thing you agree on is to stop or reduce what you're doing to the minimum. But that's not sufficient. You have to remove at least a good part of what you did. If the river is polluted and you stop, the river stays polluted for a long time. So you have to take some of it, some of the pollution out. And the third is adaptation. You adapt to what's left. So you take measures to live with, but you cannot live with every pollution, with the total of pollution. You have to live with a reduced amount of pollution. No. You know, I use examples like if you have in your food chain, you have in your farming, you have some toxicity or poisons or pollution that's harmful. You stop using DDT, but you have to remove the DDT also Right. from the soil, Right. at least to the extent possible. Absolutely. Because if you stop, it's not sufficient. So that's really and you know why the industrial countries don't want to acknowledge that publicly, although they acknowledge it scientifically. Because what it means is that they have to take financial responsibility Right. for the most of the solutions. Because if they were responsible for most of the pollution so far, which is 2,500 gigatons, and what is left is 250, then really they are responsible for almost everything. Mm-hmm. And that means the solution should be primarily at least 90%, 80% of the solution cost should be assumed by the industrial countries, developed countries. And I find it unfair to redirect the attention so that Right. everybody equally participate in the solution. Right. That's not fair. And that's the reason you see the developing countries don't buy that from Right. the West. They say, no. Yeah, you know, and then they said, okay, we will give you some money. We will commit $100 billion per year to help the developing countries. And they pay only 20 or 30. Right. And even that 20 or 30, where does it go? It goes to reducing the emission, not to adapt, Right. not to remove. Right. So it's not a long-term solution or a Yeah, permanent solution. yeah. We were also talking earlier about the ability to remove 10% of CO2 from the atmosphere. What are some of the initiatives behind that? How possible? What could be done in that realm? Well, as I said, some of the developing countries, Yes. some of the big developing countries like the U.S. has recognized Ernie Moniz, who used to be the Secretary of the Energy Right. and who was behind the Paris Agreement and Iran, U.S. recognized that he has a foundation now. Right. And they've been advocating that the U.S. and other industrial countries should put money to encourage industry
to scale up this technology. So as I said, 2022, the U.S. government put $1 billion Right. to scale up from capacity of carbon capture directly from the air, which is removal, to the tune of 1 million ton per year in the U.S. And there is now a proposal in the U.S. Congress to scale that up to 1 gigaton, and multiply that by a factor of 1,000 over 10, 15 years. But that will cost $3 or $4 billion a year of R&D and pilot plan. But that's not sufficient. The U.S. by itself, it cannot do it. And the U.S. is looking at it not in terms of direct removal, looking at it in terms of removal to help offset the CO2 that is being emitted from heavy industries that cannot use hydrogen or renewable or something like this. But that's a step in the right direction. I estimated if we take 10% of the CO2 in the atmosphere, at $100 per ton removed, which is optimistic, but it's feasible. Currently, it's about $700 per ton. Right. But let's say it goes down to 100. Right. If we take 10%, that's 250 gigaton, Right. multiplied by 100, you get 25 trillion US Right. dollars. Over 25 years, 1 trillion. trillion per year. Right. Now, to put that in context, how much renewable will cost going forward when you triple the renewable? Sure. It will cost you another 1 trillion per year. Yes. So the total sustainability budget that we are discussing here in COP, and they're saying who's going to pay for it, where is the money is going to come from, they're talking about 4 to 5 trillions per year Right. without direct air capture. Okay. Okay? So we're talking about the same level. 1 trillion versus 2 trillions Right. versus 3 trillions. Someone in the hall earlier mentioned very important point. He said the world spends annually 17 trillion on wars, defense, security, preparation, but most of it on conflicts and wars. Right. 17 trillion. Wow. So 10% of that 17 trillion, that's like 2 1.7, trillion. right. 1.7, 2 trillion. Right. That's more than what we need for direct air Right. capture. Very so, interesting. So what I'm putting this example is so that you have an idea about The the scale. perspective, right. The scale. Yes. It's not impossible to think about 1 Right. trillion. If you are willing to put 1 trillion in solar and your wind and 1 trillion in infrastructure and 1 trillion on batteries, you should be able to put 1 trillion on direct air capture. Right. And where do you get all of these trillions? You could reduce your budget for defense and conflicts and what have you. And of course, you could argue that war and conflict, as we see in the Middle East, as we see in Ukraine and Gaza and whatever, it's horrible to have wars. Absolutely. And it's better to solve the problems of wars, and the money you save, you redirect them to solve this problem. That's the perspective that we should have. Absolutely. Now, Doctor, just to try to put things into perspective, now obviously not everybody watching or listening is an expert on your level. So help us understand for the average consumer of our podcast, how can we gauge progress? What are the measuring tools in place? I mean, if somebody wants to understand, are we heading in the right direction? Are we not? Because a lot of people don't really understand what has taken place. You hear a lot about it, but how can we gauge? How can the average person gauge, are we making progress? Is it by, the amount of recycling you do, or is it bigger than that? What are the metrics that are in place where we can understand if we're making the right progress or not? Well, the simplest metric is to compare the level of CO2 emissions total globally every year compared to the year before. Okay. And that's what are we easy. seeing now? What are we seeing now? Well, we're seeing the growth is coming down, but the growth is still there. Let me explain it. So we are at around 400 parts per million concentration in the atmosphere. Right. About 400. We used to be about 250. Right. Okay, but over 50 years or so, we reached
400. And, every year we used to add 5 to 10 parts per million. Right. So you gauge your success if you're reducing that 10 increment to 5, Right. to 3, to 2, to 1, and then the growth is 0. Right. When the growth is 0, that's when we talk about net zero emission. Right. So in that case, whatever you emit, you take out and you zero. Sure. So that's one important metric. But I think another metrics is to look at the distribution between who is reducing and who is increasing. If those who are increasing the emissions come from the poorest country or the poor country, then that should not be looked at as something terrible, because number one, they're starting from almost very low level Right. of emission. Second, they need it for their development. And so when you combine these two, that they're starting from a very low level and starting from, development needs, and then you look at the emissions from the big industrial countries. Sure. If the rate of emissions in the big industrial countries is not coming down to offset the rate of increase in the developing country, then we are not on the right path. Right. Understood. That's the second important metric. Sure. But the simplest metric is just to compare the growth of emissions year by year. And then if the growth is decreasing, then that's a good comment. Now the second thing, how long it's going to take you for that growth to come down? Right. If it's going to take you 100 years, you're not on the right track. Right. And unfortunately, with all what we have done, we have succeeded in reducing, but not eliminating, the growth of emissions. Right. But we are not doing it fast enough. And part of it is the reasons I mentioned to you, is that we are not funding all of the alternatives. I mean, I gave you an example. Nuclear has opposition in Europe to nuclear on ideological ground. Take Germany. Yes. It phased out nuclear after Fukushima. Right. Right? Yes. But that was a political decision taken by Merkel against her position when she ran for election. When she ran for election, she ran pro-nuclear. And she won politically on pro-nuclear. Right. And when she took office, she canceled the phase out of nuclear. Wow. And then Fukushima happened. Mm-hmm. And then there was a need for Merkel in the election to join hands with the Green Party. And the Green Party was against nuclear for ideological reasons. And for her to win the election, she promised to reverse her decision. And so she won the election. She went into partnership with the Green, and she reversed her decision and canceled. Now, what happened now? Fukushima has been, more than 10 years ago. Right. And now people are realizing that phasing out was not the right decision. Okay. Even industrial countries, the only holdout right now is probably Germany and maybe Austria. Japan came back, South Korea came back, France came back. And not only that, as I told you, there is a coalition of more than 22 countries already. They call for tripling the capacity of nuclear. So people are recognizing that nuclear need to be expanded. So I think one measure is that how successful we are in addressing the concerns of the population or the politicians, right, and explain to them in simple terms the pros and cons in a metric that can be accepted. Risks is a very difficult concept. Sure. مبدأ المخاطرة صعب فهمه من قبل الإنسان العادي ما لم يكون عنده خبرة تجربة شخصية يفهمها. أعطيتك مثال لما أنت تبي تعبر الشارع، عندك خبرة بشنو المخاطرة لما تعبر الشارع، نعم، فتاخذ القرار تعبر ولا ما تعبر. نعم. نفس الشيء لما تسوق سيارتك، أنت عندك خبرة بحوادث السيارات، نعم، بنفسك أو سمعت عن قريب منك أو كذا، فتقبل أنك تسوق السيارة وتاخذ المخاطرة، بالرغم من أنه سياقة السيارة أو استخدام السيارة من أخطر الأعمال اللي يقوم فيها الإنسان سنويا. صحيح. كذا لما أقول لك استخدم الطاقة النووية تخاف لأنك سمعت عن القنبلة الذرية. صحيح. والإشعاعات وفوكوشيما وتشيرنوبل
وبس ما عندك تجربة شخصية. بينما أنا لما أقول لك أنت لما تروح تسوي إكس راي حق أسنانك أو حق جسمك على مدى حياتك تتعرض إلى كمية من الإشعاعات أكثر بكثير من الحوادث، تكون عايش قرب صحيح. الحوادث النووية. أعطيك مثال آخر. بعد حادث فوكوشيما صار تسرب وعملوا احتياطات داخل اليابان، ولكن حصل تسرب في المياه المحيط الباسيفيك. نعم. ومع دوران المياه وصل إلى كاليفورنيا. نعم. وقاسوها لقوا أن في كمية صغيرة من الإشعاعات. صار في بانيك، بطلت الناس تروح السباحة والبيتشز. فجاء واحد graduate students عمل calculation حسبها، قال ايش كثر إشعاعات كمية من الإشعاعات راح اتعرض لها لو أنا سبحت في المحيط الباسيفيك يم كاليفورنيا ساعة يوميا. ايش كثر كمية الإشعاعات سنويا؟ كم؟ طلقاها. أنا قلت له لو أعطيتك الرقم ما راح تقدر تستفيد منه، بس لو أعطيتك مقارنة قلت لك هاي تعادل إنك ركبت طيارة ل4 ثواني. لا. واو. 4 ثواني بالطيارة على ارتفاع 30,000 قدم تعادل سباحة. كمية الإشعاعات اللي أخذتها زيادة من المياه اللي جاية من فوكوشيما وصلت إلى كاليفورنيا. واو. فلازم أنا أبتدي أخلي الإنسان العادي والسياسي يفهم ما يسمى بالمخاطر النسبية. بالضبط. عشان تقدر تتخذ القرار. صحيح. هذه حاليا صعبة. نعم. Doctor, before we wrap things up, what would you like to see happen? What would you want the outcome to be from COP28? From your personal perspective. أنا أعتقد يعني النجاح اللي تحقق أول 2-3 طبعا في صعوبة الحين بالمفاوضات. في كم أهم صعوبة هي في قضية التمويل. نعم. وودي أن الدول النامية تنجح في إقناع الدول الغربية والدول الصناعية بأنه عليها مسؤولية. نعم. بغض النظر وين راح تحط الفلوس، راح تحطهم في loss and damage أو تحطهم في direct air capture. المهم يصير في تحول في الموقف. نعم. أنا أعتقد هذا ممكن، بس ما هو آني. يعني مثل ما تقول نبني على ما ينتج عنه COP28. أهم نجاح في COP28 أن نحصل على إشادة من الدول اللي تسببت في التلوث الكبير في الجو، يشيدون يعني acknowledge. نعم. إن هم مسؤولين وهم مستعدين يتحملوا نسبة وتناسب من تكلفة الحل. هذه يمكن ببساطة لو نجحنا في أن نطلع في ستيتمنت من هالنوع هذا تبني على UNFCCC اللي هو Common Goals but Differentiated Responsibilities. نعم. أنا أعتقد تكون قطعنا شوط كبير. نعم. بعدين نتكلم عن التفاصيل والتمويل. نعم. دكتور تشرفنا بحضورك، ونتمنى إن شاء الله أنه ترجع تزورنا بالاستوديو مرة ثانية. إن شاء الله. To continue talking about all the beautiful things that we discussed today. Thank you very much, Omar. All right, ladies and gentlemen, that was another special edition of Trending Echoes with Dr. Adnan Al-Shihab. Ladies and gentlemen, hope you enjoyed this podcast, and we look forward to seeing you in the next episode. Doctor, thank you very much. Thank you.